Welcome to Teja Statistics. The artificial variable technique in our solving of LPP. If all the constraints are less than or equals to type, then LPP provides an initial basic feasible solution. But if any one of the constraints of LPP is greater than or equals to, then non-negative variable is to be added to the left hand side of the constraint from an initial basic feasible solution called an artificial variable. There are two techniques. First one, the Big M method. Second one is two-phase method. సో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు కండిషన్ ఏంటిదంటే సబ్జెక్టివ్ కన్స్ట్రెయిన్లో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సింబల్ వచ్చినప్పుడు మనం వాడేటువంటిది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ టెక్నిక్. సో ఇక్కడ రెండు ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి బిగ్ ఎమ్ మెథడ్, ఇంకోటి టూ ఫేస్. సో వాట్ ఈస్ బిగ్ ఎమ్ మెథడ్? సో ఇక్కడ ద సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ లాగానే మనం ఇక్కడ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఎక్కడైతే మనకు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కండిషన్స్ కనుక వచ్చాయో అక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ -m అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద simplex procedure only to solve the LPP, linear programming problem. This method is also known as a penalty method. It can be explained below. First, convert the LPP into maximization form. Check all the BIs are non-negative. If not, convert into the non-negative. Next, step number 3, introduce the slack or surplus variable, slack and surplus variables, okay, whatever necessary for the constraints of LPP. This is called a standard form of LPP. Next, step number 4, introduce an artificial variable must be non-negative variable to the left hand side of the constraint that is greater than or equals to form. And the purpose of introducing the artificial variable is just to obtain an initial basic feasible solution. In order to get rid of the artificial variables in the optimum simplex table or the final table, we assign very large penalty, that is -m, to the artificial variables in the objective function. ఇందాక నేను చెప్పిన విధంగా ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ టెక్నిక్లో మనం తీసుకునేటువంటి పెనాల్టీ మెథడ్లో ద పెనాల్టీ ఈజ్ -m. ఓకే, అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 5, సాల్వ్ ద మాడిఫైడ్ ఎల్పిపి బై సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్. సో వాట్ ఈజ్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్? యూ ఆల్రెడీ నో. సో సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మళ్ళీ మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఆర్టిఫిషియల్ వెక్టార్ అపియర్స్ ఇన్ ద బేసిస్, దెన్ వీ అప్లై సింప్లెక్స్ మెథడ్ టు obtain the optimum solution. If there is at least one artificial appears in the basis, that is yb, at a 0 level, the corresponding value in xb is 0 and the coefficient of m in each net evaluation, that is zj minus cj, is non-negative, then the current solution is degenerate solution and an optimum basic feasible solution still exists. Okay, so very important. If there is at least one artificial vector appears in the basis, a non-zero level, that is, and also coefficient of m in each net evaluation, that zj minus cj is non-negative,
then the given LPP does not possess any solution, that is has no feasible solution, that is in initial infeasible solution. Okay, so these are the simplex method to continued till either an optimum basic feasible solution is obtained or an unbounded solution is attained. Note the big M method, whenever artificial vectors leaves the table, we can remove the vector from the simplex table. Very simple and easiest procedure this is. సో ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారంటే సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండి ఆల్ జడ్జి మైనస్ సిజిఎస్ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 కనుక ఉంటే ఓకే హ్యాస్ నో సొల్యూషన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఉన్నా కూడా నో సొల్యూషన్. ఓకే కేస్ 2, సో సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేయాలి ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఉన్నా కూడా. ఓకే ఒకవేళ ఎనీ లెస్ దెన్ వేరియబుల్ ఉంటే ఆ కరెస్పాండింగ్ వెక్టార్ అనేటువంటిది టేబుల్ నుండి మనం రిమూవ్ చేయొచ్చు అనే విధంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే యూ కెన్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎల్పిపి యూజింగ్ బిగ్ ఎమ్ మెథడ్. ఓకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అనేటువంటిది మ్యాక్స్ జెడ్లోనే ఉండాలి అండ్ ద సబ్జెక్టివ్ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి ఉండాలి. ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కనుక వస్తే అక్కడ మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఈక్వల్స్ టులోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ఫామ్ రాయడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి వేరియబులే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడం అండ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్ని తీసుకోవడం. ఇనిషియల్ సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్లో ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ దట్ ఈజ్ y5 and y6, that is cost of basic variables in the function and that is should be minus m. ఓకే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో కూడా వాటి యొక్క కాస్ట్ మైనస్ ఎంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. పెనాల్టీ మెథడ్ అంటారు దీన్ని. ఈ విధంగా మనం సింప్లెక్స్ ప్రొసీజర్లో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ దిస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్, ద ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఓకే that is we got here up to x1 equals to 4 and x2 equals to 1, which is existed in this table. Okay, you can see that one, x1 and x2, that is x1 equals to 4 and x2 equals to 1. You can substitute that values over there and you will get the max z star value, that is min z value, that is okay minus of minus 11, that is 11. Okay, hence optimum basic feasible solution is minimized, that is at the points x1 equals to 4 and x2 equals to 1, like this. You can have this one. Okay, you can see complete the problem again and do it as you want. Just see the problem. Yes, up to this. Okay, thanks for watching. Thank you.